The following audiovisual content is a sincere thanks to all the directors and screenwriters who in the past 10 years have fought for the recognition of remuneration rights for all audiovisual authors around the world. Every audiovisual author has rights over their work. These rights should be fully respected worldwide as non-waiverable, inalienable, and non-transferable. They must belong to the author's lifelong work as they are their property. Faced with the need to expand the defense of authors' rights around the globe, in 2010, the CMOs, collective management organizations, that were starting to be formed in Latin America, began traveling the world, attending international congresses that were organized back then by writers and directors worldwide and authors' rights defense organizations. Thus, they managed to build a strong bridge between Latin America and the rest of the continents, like Europe, Asia, and Africa. There's a lot of countries that we have to help our colleagues to get their rights. Porque cuando hablamos de derechos, siempre tenemos que enfrentar problemas y tenemos que tener por encima de todo, para ser capaces de salir adelante, la solidaridad del mundo. Più ci incontriamo, più ci uniamo, più lavoriamo. So che sembra sempre un appello alla lotta. Yo creo que tenemos que seguir teniendo reuniones, pasar de un país a otro los técnicos para que todos tengamos más o menos un mismo sistema que podamos ser cada día más fuertes. We're still fighting for our equitable right to remuneration while at the same time juggling our right to exist. What we now see has happened in Latin America just proved that what we started some years ago is going in a good direction. Je trouve très important que les auteurs du monde entier se réunissent, notamment sur cette campagne pour la rémunération équitable, vu l'accélération de la création de différentes plateformes à travers le monde. La región euroasiática está teniendo información de lo que son los derechos de autor de directores y guionistas. Проходит здесь, я надеюсь, он еще стимулирует какие-то процессы, направленные вот в эту сторону. Во всяком случае, мне это чрезвычайно интересно самому. Нормально, я думаю, что все проблемы, которые есть в Российской Федерации, они одинаковые во всех странах бывшего Советского Союза. I feel it's a very important location for us. And when I hear the Russian representatives here come and talk informally in our gatherings, as well as during the formal meeting, you do feel that there's a very articulated point of view, which they do have. There is a sharpness in their presentations. They know what they're talking about, they know what they're expecting, and it is good for us, actually, as for this organization, to hear that and process it. C'est cette synergie qui va permettre, à mon avis, de trouver une solution à cette question-là. Es una lucha compleja porque los usuarios, quienes detentan el poder en estas cadenas de exhibición o de distribución, son muy reacios a pagar y reconocer esos derechos. Entonces creo y espero que en esta reunión pueda haber resultados positivos para el futuro de nuestras organizaciones en todo el mundo. What are the rights and what are the fights and what are the issues that other authors in other parts of the world that they face? La experiencia que hemos tenido nosotros en Latinoamérica, cuando los creadores de diferentes países estimularon inclusive la formación de sociedades de gestión para poder no solo reconocer, sino recaudar los derechos y la remuneración necesaria para los creadores, logrando una voz unificada, me parece que abre un gran potencial de futuro. Through those important international congresses, alliances were forged that helped the creation of new collective management organizations in numerous regions of the world. The first of these was the Latin American Alliance of Audiovisual Societies, which meant the creation of FESAL, Latin American Audiovisual Author Societies Federation, which was founded in December 2018 in Havana, Cuba, by over 14 participating societies. O continente, com essa criação do FESAL, dá passo gigantesco para a união de todas as Américas. Creo que ese sueño que yo pensé que a lo mejor no se podía realizar, se ha logrado y formamos esa unidad histórica y también de futuro. Рассказ о том, как организовывать свое движение представителя Колумбии, Марио. У меня просто есть желание с ним связаться, и чтобы он поделился своими наработками, чтобы я у себя в стране, в Беларуси, рассказывал людям, которым нужно, чтобы возникало доверие о том, что это возможно. Venimos predicando con la fuerza de la unión y la fuerza de juntarse en una sociedad de gestión. We really have been inspired by movements like the Alliance in South America, for instance, really galvanizing something in our region to start that movement for change. It's just such a positive time. El director estaba huérfano de todo el dinero que se podía recaudar al no haber sociedades de gestión. The copyrights to directors in Korea is very far from us.
we need to find some way to obtain it. And I find a lot of people, producers and directors from other countries, they are facing the similar problems that, gives the powers and the supports. That's good. Custos, essa é a nossa palavra, essa é a nossa luta, né? Incorporá-los à luta que se trava no mundo inteiro pelos direitos de autor. We need this organization on local level and on worldwide level to show that we are strong, we are together and we fight for our right. Al oír a los compañeros, directores y guionistas rusos y de los países vecinos, nos parece repetir una historia ya conocida. Y es muy interesante poderse confrontar y ver también cómo hemos avanzado nosotros. It's very exciting and it's also very promising to me, and also that it feels like the solution is getting more specific than when we were talking about in our country. I think it's going to be the historical moment for Korean film directors, even though they don't know it. Our principal goal here in Moscow is to encourage local authors to organize for better and fair remuneration for their works and the use of their works. A partir desse reconhecimento e desse apoio que a gente está tendo de todas as sociedades de direitos autorais da América Latina, que tem sido um apoio fundamental para a gente conseguir se impulsionar e se organizar como sociedade, para articular politicamente tudo isso, a gente finalmente vai poder ter acesso a essa remuneração и a esse диреito, que é o диреito de autor. Это для нас, собственно, и очень большая честь, и очень большая помощь, потому что история нашей борьбы за справедливое вознаграждение насчитывает уже достаточно много лет. Para nós é importante, além de conquistar o direito, entendermos como fazer a gestão desse direito e aprendendo essas técnicas, essas tecnologias de como fazer a gestão de uma sociedade como a nossa. Želimo, da bi bili deležni do nadomestila pri vseh tistih uporabah, kjer sedaj avtorji ne dobivajo ustreznih nadomestil. Zlasti mislim to na področje novih tehnologij. Zato mislim, da mora biti naš srednjeročni cilj zagotoviti nek nivo pravic za avtorje, tak kot je na Hrvaškem ali v Sloveniji v naslednjih nekaj letih. Porque hay un desconocimiento generalizado sobre cuál es la fundamentación y la importancia que tienen los derechos de autor, tanto de los directores como de los libretistas. Hay que sensibilizar y concientizar para que la gente tenga claro qué son los derechos. Je nekako počelo sa ostvarivanjem autorskih prava. Ja bih rekao da je uspon hrvatskog filma i kao sustava i kao pojedinačnih uspjeha hrvatskog filma počeo, embrionalno je počeo sa onim trenutkom kad je u Republici Hrvatskoj sređeno pitanje autorskih prava, kad smo napravili dobar autorsko-pravni zakon i kad smo uspostavili kvalitetnu organizaciju za prikupljanje autorskih prava. É desafio muito grande, agora precisamos iniciar o diálogo com aqueles que utilizam as nossas obras, os usuários de obras, e a sociedade civil, a todos e principalmente aos nossos criadores, que nós temos os direitos. E os direitos estão ali para serem defendidos e para isso existem as nossas sociedades. Soon, during the pandemic, in September 2020, a group of directors and screenwriters in many international author congresses held all over the world had already begun to talk about the need for the creation of an international confederation for audiovisual authors. Since this idea was quickly taken up by FESAL in Latin America and launched from there to the world, leading to the creation of AVACI, Audiovisual Authors International Confederation. Esto realmente es un hecho histórico porque todo este movimiento está encabezado con autores y promovido por autores. Cabe señalar que muchísimos países no tienen hoy aún sociedades de gestión y la verdad que vale la pena una iniciativa que nos una a todos los autores en pos de lograr el derecho de remuneración a nivel mundial en todos los continentes. Et on a besoin que les auteurs donc, aient la même loi et la même protection sur tous les territoires. Donc il faut cette loi universelle parce que si nous ne l'avons pas, justement, ce sera la porte ouverte à tous les excès ou à toutes les dérégulations qui feront que les auteurs ne seront pas rémunérés équitablement. It is obvious that it is really important to come together and to have one voice. Because if you go to the government, to the whatever institution alone, it doesn't work.
All this led to the creation of AVACI, Audiovisual Authors International Confederation, whose main objective is to provide technical and financial assistance for the creation of new collective management organizations in all the alliances, regions, and countries around the world, so audiovisual authors, screenwriters, and directors can stand for the right to fair remuneration as their work as authors.